Grade 10 percentages first video clip 10 ශ්‍රේණියේ ප්‍රතිශත පාඩම. This is grade 7 level conversion of fraction into decimals, decimal into percentage, otherwise fraction into percentage, or percentage converted into decimal or fraction. You should have good knowledge about these things. Now review your knowledge. 7 ශ්‍රේණියේ භාග දශම ප්‍රතිශත පරිවර්තනය පිළිබඳ දැනුම මතක් කරගන්න. This is the basic of percentages. Only there are 3 types calculation. If you have good knowledge competencies of these 3 type calculation, percentages is very easy. Then let's see the first type. When the basic number and certain percentage of it is given, we need to find the value of the percentage. රුපියල් 2500 8ක් සෙවීම. 8 over 100 into 2500 equal 200 rupees or whatever unit. Second type, the basic whole value and value of certain percentage is given. You need to find which percentage. 360 is which percentage of this amount. Then first you need to write this 360 as a fraction of whole value. This is the 360 as a fraction of whole value. Then convert fraction into percentage. මුලින්ම මේ ප්‍රමාණය අපි හිතමු රුපියල් 360 කියලා මුළු මුදලේ 3000 භාගයක් විදිහට ලියලා භාගය ප්‍රතිශතයක් බවට හැරවීම. 12%. Third type calculation, 900 is 15% of certain value. The basic value is not given, we need to find it. And there are 2 types calculation. One is, you can use this way. 15 over 100 mean 900. Then you can find 1 over 100 in this way. Then total whole value mean 100 over 100. This is. The other method, we can assume that this is P or whatever algebraic term. Then P multiplied by 15 over 100 is 900. Now apply this calculation. Whole value is P. 15% of that one is 900. Now using the knowledge of equation, you can subject P. Multiply both sides by 100. Divide both sides by 15. This is the answer. 15ක් කියන්නේ 900 නම් මුළු ගාන හොයන හැටි තමයි ආකාරය තමයි අපි මේ සාකච්ඡා කරේ. Example. Represent 250 milliliter as a percentage of 2 liters. First write that amount as a fraction of whole amount. Convert fraction into percentage. 12.5. Second one, find the quantity of 20% of 5 kilogram. Kilogram 5න් 120ක් කියන්නේ කොච්චරද? 20 over 100, 20% of this 5 kilogram mean 5000 gram. Then you can cancel 20, 50 to 20, 1000 gram equals to 1 kilogram. Third type, 40% of students in a class are boys. If there are 16 boys, find the total number of students.
ඒ පන්තියේ 40ක් පිරිමි ළමයි. ඒ පිරිමි ළමයි ගාන දීලා තියෙනවා 16යි. එහෙනම් 40ක් කියන්නේ 16යි. අපිට අවශ්‍ය මුළු ප්‍රමාණය හොයන්න. The one method, y into, if the total number of students y into 40 or 100 is equal to 16, multiply both sides by 100. This 100 is cancelled. This is 16 over 100 into 100. 40y equal 16 into 100. Divide both sides by 40. Then y can be subjected here. 40 students. This is the other method we discussed earlier. අපි කලින් කතා කරා මේ ක්‍රමයක්. මේ ක්‍රම දෙකෙන් කැමති ක්‍රමයක් තමන්ට කරගෙන යන්න පුළුවන්. Now you can do the review exercise. Now we are going to start the grade 10 level. Taxes. The government providing variety of facilities for the citizen. Government collect money from the people to cover that expenditure in various ways. It is called taxes. There are two types of taxes. Those are the direct taxes and indirect taxes. About the taxes and these percentages and many details are given in your textbook. Then before starting the exercise, it is better you read the given details and refer the examples. රජය මහජනතාවට විවිධ පහසුකම් සපයනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය මුදල් බදු වශයෙන් තමයි මහජනතාවගෙන් අය කිරීමෙන් තමයි ලබා ගන්නේ. Types of direct taxes. Direct taxes, rates, custom duty, income tax. Rates කියන්නේ වරි පනම් බදු, නගර සභාවගේ වය කරන, custom duty, තීරු බදු. අපි ආනයනය කිරීමේ අපනයනය කිරීමේදී ගෙවිය යුතු බදු, income tax, ආදායම කෙනෙකුගේ ආදාය මත ගෙවිය යුතු බදු. These taxes should be paid to the government directly by the person. මේවා ගෙවිය යුතු පුද්ගලයා කෙලින්ම රජයට ගෙවන නිසා ඒවට කියනවා direct taxes. Indirect tax. Value added tax. VAT we have to pay in certain ways. Now here the people pay this type of tax for some institute or companies. They pay to the government. The best example, when we pay the telephone bill, certain amount is added as VAT. Then we pay the VAT tax with our telephone bill to the company. Of that company should be paid to the government. හොඳම උදාහරණය දුරකථන බිලේ VAT කියලා ප්‍රතිශතයක් යම් කිසි මුදලක් අය කරලා තියෙනවා. අපි ඒකේ කම්පැනි එකට ගෙවුවාම කම්පැනි එක රජයට ගෙවන්නේ. ඒක නිසා තමයි ඉන්ඩිරෙක්ට් කියලා කියන්නේ. මේ බදු වර්ගය ගෙවන්නේ භාණ්ඩ හා සේවා කියලා අපි හඳුන්වනවා. අපි යම් සේවයක් හෝ භාණ්ඩයක් මිලට ගත්තොත් තෝරාගත් හැම දෙයකම නෙවෙයි ඒවා ප්‍රකාශයටපත් කරලා තියෙනවා. ඒ සඳහා තමයි ගෙවීම කරන්නේ. Rates. Taxes charged by urban councils, municipal councils, Pradesh Sabha, likewise local authorities. They assess the property and charge a certain percentage of the assessed value. It can be paid annually or quarterly. Now, as example, you think Goal Municipal Council, they charge rates from the people or living in that area. The properties, owner of the properties
located in that area. How to calculate that? The municipal council assess the property of each and every value of each and every property. That is not the selling price or market price. That is only for the these rates. It is called annual assessed value, the value given by the municipal council. Then they decide the percentage, the charge percentage. Using this assessed value and percentage, they calculate the assessment value. It can be paid annually. Whole amount, this calculation is done annually. Whole amount can be paid otherwise quarterly. Quarterly mean after every 3 months. That means 1/4 of that value. That assessed value and percentage are decided by this authority. අපි ගත්තොත් ගාලු මහනගර සභා සීමාව තුළ තියෙන සියලුම ගොඩනැගිලි ඒ වගේම ඉඩම් අයිතිකාරෝ ඒවායේ සඳහා වරිපණම් මුදලක් ගෙවන්න ඕන. ඒක ගණනය කරන්නේ ඒ ප්‍රොපර්ටි එකේ නැත්නම් ගොඩනැගිල්ල හෝ ඉඩමේ වටිනාකම වාර්ෂික වටිනාකම assessed value කියලා ඒගොල්ලන් කරනවා. ඒකෙන් ඒගොල්ල තීරණය කරපු ප්‍රතිශතයක් තමයි ගණනය කිරීමෙන් අපිට ගෙවන්න ලැබෙන්නේ. ඒ වාර්ෂිකව හෝ මාස 3කට වරක් ක්වාටර්ලි කියන්නේ කාර්තුව කියන වචන මේක දෙතන සිංහලෙන් කාර්තු වශයෙන්. ඒ කියන්නේ හැම මාස 3ක්ම එක කාර්තුවක් විදියට ගන්නවා. කාර්තු වශයෙන් එමුණ මාස 3කට වරක් ගෙවන්න පුළුවන්. එතකොට වාර්ෂික මුදලෙන් 4න් පංගුවයි කාර්තුව කියන්නේ. Example, the annual assessment of house is 45,000 rupees. Find the rate that have to be paid for quarter if the annual rate percentage is 3. This is decided by the authority. This one also decided by authority. Then annual rate 45,000 of 3%. 1,350 rupees. Quarterly mean 1/4 of the sum. This amount divide 1,350 by 4, 337 rupees and 50 cents. මේ තියෙන වාර්ෂික වරිපණම් මුදල කාර්තුවකට ගෙවිය යුතු වරිපණම් මුදල. Second example, the annual assessed value of a shop is 60,000 rupees. The quarterly rate payment is 750. Calculate the percentage of annual rate. Now here we need to find the percentage. 750 rupees should be paid per quarter. Then annual rate is 750 into 4, 3,000. The owner should be paid 3,000 rupees per year for this 60,000. Therefore, we can write it as a fraction, 3,000 for 60,000. In this fraction converting to percentage, that is the percentage. කාර්තුවකට 750ක් නම් වර්ෂයකට ගෙවන මුදල 3000යි. එනම් ප්‍රතිශතය කියන්නේ 60000ට 3000ක් ගෙවන්න ඕන. ඒ භාග සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතයක් බවට හරවනවා. බීජ්‍ය පදයක් යොදා ගනිමින් මේ විදිහට සුළු කරන්නත් පුළුවන්. Now you can answer for the question number 1, 2, 3, 4 and 5 of the exercise 14.1. මේ ගණන් පහම හදන්න පුළුවන්. Custom duty. When certain items are imported or exported, a certain percentage of the value of item has to be paid as the tax. It is called custom duty. අපි තීරුබදු කියලා හඳුන්වන්නේ මේක. යම් කිසි දෙයක් රට යවනවා නම් හෝ පිටරටින් ගෙන්නවනවා නම් ඒ වටිනාකමින් ඒ භාණ්ඩවල වටිනාකමින් 100 ගාණක් අපි තීරුබදු වශයෙන් ගෙවිය යුතුයි. Example 1. The value of an item is 45,000 rupees.
15% custom duty should be paid when it is imported. Find the custom duty and the cost of the item including the duty. භාණ්ඩයක වටිනාකම රුපියල් 45000යි. ඒ ආනයනය කිරීමේදී සිට 15ක තීරුබද්දක් ගෙවිය යුතුයි. තීරුබදු මුදල සහ තීරුබදු එකතු වූ පසු භාණ්ඩයේ මිල සොයන්න. First we can find custom duty. 15% of 45,000 is 6,750. You can cancel 2020. Then multiply 450 by 15. 6,750 cost with the duty. Now here consists cost of the item and paid duty. Total is 51,750 rupees. ඉස්සෙල්ලා අපි තීරුබදු මුදල හොයනවා. ඊට පස්සේ භාණ්ඩයේ වටිනාකමට තීරුබදු මුදල එකතු කරාම මුළු වටිනාකම ලැබෙනවා. When an electric item is imported, 5,000 rupees custom duty should be paid. If the cost of the item without duty is 10,000 rupees, find the percentage of tax of the custom duty, tax of the custom. To find the percentage, first we need to write the payment, the tax, as a fraction of its value. Then convert this fraction into percentage. ඒක වටිනාකම 20000යි 20000 වෙනුවෙන් 5000ක් ගන්න ඕන 20000න් 5000යි ටැක්ස් ප්‍රමාණය භාගයක් ලෙස. ඊට පස්සේ භාගයේ ප්‍රතිශතයක් බවට හැරවීම කරා 25%. Third one, the cost of an item after paying the custom duty is 72,000 rupees. If the percentage of the tax 20%, find the value of the item without custom duty. The 72,000 mean here consists the price of the item and tax both. Total with the total amount with the tax is 72,000. Then we need to find what is the actual price of the item without duty. There are two methods to solve this one. Straight away you can find in this way value of the item without custom duty. This 72,000 consists actually 120 parts. That is 100 mean this is 100 over 100 mean value of the item, and 20 over 100 is tax. Sum of those two is equal to 72,000. Then here consists 120 parts. That means price of the item and 20 parts of the tax. Then it should be divided by 120. That is 1 over 120 can be found. Then multiply by 100, that's 100 over 100. 60,000 rupees, 0 cancel, 12 times 1, 12 times 600, 600 into 100, 60,000. This is the other method. X mean price of the item without any duty. X plus 20x over 100 is 72,000. X is its value, 20x over 100 tax, 72,000. This x is, I wrote this x 100 over 100, 100x over 100 because I need to write this both with the common denominator. Now I can take 120x over 100 equals 72,000, multiply both sides by 100 and divide both sides by 120, you can find x. Make the මේ x කියන්නේ භාණ්ඩයේ වටිනාකම බදු සහිත බදු රහිතව බදු නැතුව
එතකොට x කියන එකට 120ix බදු එකතු කරාම තමයි 72000 එන්නේ. එතකොට මම පහසුවට මේ දෙක එකතු කරන්න අවශ්‍ය නිසා මේ x කියන එක 100න් 100ix කියලා ලිව්වා. අපි දන්නවා 100ට 100 අහෝසි වුණාම x විතරයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ දෙක එකතු කරන්න අවශ්‍ය නිසා මම පොදු හරයක් සහිතව එක ලිව්වේ. එහෙනම් 100න් 120ix. කියන්නේ මේ මෙහි වටිනාකමෙන් 100න් 120 තමයි 1000 කියන්නේ. ඒකෙන් x උක්ත කර ගැනීම අපිට විසඳුම ලබා ගන්න පුළුවන්. Now you can answer for the exercise 14.1, 6, 7, 8, 9 and 10.